Gennady, are you expecting Canelo to change a lot after his defeat against Bivol? Большое спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Считаете ли вы, что Канело значительным образом изменит свою тактику, подход после поражения от Дмитрия Бивола? Ну, скорее всего, да. Как бы я этот момент не исключаю, потому что, ну, все бойцы, они разные. К разным соперникам ты готовишься по-разному. И я думаю, что Канело сделает выводы из того, что у него получалось, что у него не получалось против Бивола. И я думаю, он поменяется, да. Most likely, yes. Of course, all fighters are different and you train differently for each fighter. I believe Canelo is going to make certain conclusions and to analyze what worked for him and what did not. But most likely, yes. And talking about being different fighters, you're obviously a different fighter than Bivol. But is it possible to get something from that fight, from the Bivol Canelo fight, that you can use for your fight on September against Canelo? Вы, безусловно, правы, все бойцы разные, и, конечно, вы с Дмитрием Биволом сильно отличаетесь друг от друга. Но есть ли что-то, что можно взять на вооружение для сентябрьского поединка против Канело из того, что вы видели в бою Бивол-Канело? Конечно, много что можно взять, но опять же повторюсь, я думаю, что Канело подойдет к этому бою совсем по-другому, потому что вес другой, где он будет себя чувствовать более комфортно. Я думаю, что он отнесется более серьезно к этому бою. Вы сами же видели, как он подходил к тому прошлому бою, ну, в бою с Биволом, да, то есть это было чуть-чуть так несерьезно с его стороны. Здесь я думаю, что больше времени уделить боксу. Больше времени боксу, что? Да, будет больше времени уделять боксу, ну, то есть более серьезно подойдет к нашему бою. Of course, a lot can be taken from that fight, but on the other hand, Canelo is going to take completely different approach to this fight. First of all, it's a different weight class, and I'm certain that he will take it more seriously than he took his fight with Bivol. You saw it that he kind of was not taking it seriously, and of course, I believe that from the boxing standpoint, he's going to change his approach. Excellent. Gennady, were you surprised at the words, or just like the words that Canelo used at the press conference here in Los Angeles? You know, he said very mean things to you. Were you surprised? Did anything of that bother you? Удивило ли вас те слова, которые Канело использовал во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе? Он сказал довольно-таки нелицеприятные вещи. И вообще это вас как-то беспокоит, волнует? Нет, поначалу я не понял, я говорил об этом, я не расслышал. То есть, ну, я не слушал, что он говорил, потому что, ну, как-то было это неинтересно. Тем поведением, которое он показал, ну, то поведение, которое он показал своими эмоциями, своими выходками, то есть показал его уровень, я чуть-чуть даже, ну, не скажу, что я разочаровался. В принципе, Канело, он показал, кем он является, кем он есть. Конечно, от спортсмена, который представляет вид, ну, яркий представитель своего вида спорта, и вести так себя, или тем более потом как-то высказываться, я говорю, как бы одним только своим поведением он как бы уже не расположил к себе, и я уже даже не слушал, что он говорил, то есть настолько было неинтересно, настолько как бы уже было безразлично, что я даже не слушал. То есть что хочу сказать, что я где-то даже больше, да, разочаровался, то, что он, ну, не вырос как человек, не вырос как ментально, не вырос как профессиональный атлет, а вот это какие-то вещи его очень слабые, очень показательные. Я потерял просто интерес, даже говорю, даже не слушал, что он говорит. To be honest, I was not really paying attention to what he said, and I was not listening because with his behavior, he
kind of like demonstrated subpar level, and I wouldn't say that I was like disappointed a lot, but I should say that he showed his probably true face, and as prominent representative of the sport, as the person who is a professional athlete, and to behave like that, he immediately did not like portray himself as a likable person, and I immediately lost interest. I was not paying attention to what he was saying. I should say that he did disappoint me because he did not grow up as a professional athlete, and he did not grow up as a personality, first of all. Got it. Gennady, which looking back at those previous two fights, which of those two bother you the most? The result. Which one do you think you could have done better or more? Вот если оглядываться на первые два поединка с ним, какой поединок вас больше беспокоит? Может быть, что вы считаете, можно сделать было лучше или по-другому? Да, любой поединок, то есть любой бой из этих двух, он был напряженным, он был нелегким. Я думаю так, что у нас у обоих там в этих боях не все получалось, а из-за этого как бы он был, может быть, он был очень напряженным, я скажу так, но для многих он показался не столь зрелищным, как бы так сказать. Но я вас уверяю, что мы просто были оба готовы, и из-за того, что мы были просто готовы друг к другу и знали друг друга хорошо, и знаем друг друга хорошо, этот бой не закончился нокаутом. То есть досрочно. Поменять, да, тяжело что-то менять, потому что как бы на таком уровне ты выкладываешься на 100%, это очень тяжело что-то поменять. Fred, if you could adjust Gennady's like computer somehow, it's like I could barely hear the ending, but yeah. Of course, so both fights were very tough. Both fights were intense and difficult fights for both of us. And I should say that not everything worked out for my opponent and for me in those fights. And perhaps those fights were not as like dramatic from the, I don't know, bystanders view, is because we were both ready. We both knew each other, and we still know each other pretty well. That's why we took that approach. And but it doesn't bother me. I don't think that something should have been like changed, or but I'm saying that at that time we were both ready, and we knew each other, and because of that, the fight went into cards. Both fights went into cards. You didn't see a knockout and even a knockdown. That's why. Do you think you ever hurt Canelo in any of those two fights? Считаете ли вы, что был момент, когда вам удалось нанести урон Канело, такой, что поколебать его? То, что в английском называется, да, hurt, когда боец потерял. Я бы не сказал, что именно серьезно где-то я нанес ему большой урон. Во втором бою я видел, что был момент, да, где я не попал, где он, наверное, так не поплыл, то есть где его потрясло немножко. Но опять же, бойцы такого уровня, они очень могут избежать всяких таких, знаете, больших последствий. I wouldn't say that I was able to hurt him much during those two fights. Probably in the second fight, there was a moment that he was somewhat on the brink of being hurt. And I missed a punch. And I should say that at this level, fighters usually are trained and prepared to
and they know how to avoid dire consequences. Gennady, if you beat Canelo, is this going to be the sweetest win for you in your career? Если удастся одержать победу, будет ли эта победа самой приятной в вашей карьере? Ну, да, можно сказать. Скорее всего, да. Для нас, для обоих, кто победит, я думаю, это будет самая главная победа. I would say so, yes. And I think for both of us, whoever wins, that would be the sweetest win for each of us during our careers.